அப்புறம் ஒரு கிராமத்தான் வந்தான். வந்துட்டு திஸ் ஹீ ஷிஃப்டட் டு த பிரதான் மந்திர் இல்லையா. பிரதான் மந்திரில் உட்காந்துருக்கச்சு நாங்கள்லாம் அந்த ஹட்டில் உட்காந்துருப்போம். சம்டைம்ஸ் விசிட்டர்ஸ் வேர் allowed to sit in front of him. Usually people were allowed to come inside. ஸ்டாச்சுவை நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு போயிடணும். ஒருத்தன் வந்தான். தொட்டு ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு பார்த்துட்டே இருந்தான். சுவாமியை பார்த்துட்டே இருந்தான். பார்த்துட்டு வந்துட்டு போனான். போயிட்டு கச்சா அப்போது செல்வராஜ் வாஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த ஆப்போசிட் சைட் ஃபார் செல்வராஜ் இஸ் அன் அட்டெண்டன்ட். எதிர்த்தாப்புலேருந்து வந்துட்டு இருந்தான். வந்துட்டு இருந்தா அவனை நிறுத்தி என்னவோ கேட்டான். கேட்டுட்டு என்னவோ பதில் சொன்னான். வந்துட்டான். பகவான் அவனுக்கு செல்வராஜை கூப்பிட்டு என்ன சொல்கிறாரு, சாமியை பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டார். அவர் இத்தனை நாள் என்ன பார்த்துட்டு இருந்தார். He was standing and staring at Bhagawan. இத்தனை நாள் என்ன பார்த்தாரு. ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட். இப்போ நம்ம நிறைய ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட் எல்லாம் எழுதி அனுப்புகிறோம். பொது ஜனங்கள்கிட்டருந்து நம்ம ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட் வாங்கி அனுப்புகிறோம். ப்ளஸ் பிரார்த்தனை ஸ்லிப்ஸ்னு வாங்குகிறோம். இது எல்லாமே நம்ம எதனால மோட்டிவேஷன் வந்தது, இதை எப்போ ஆரம்பித்தோம்? இது இல்லை, பகவான்கிட்டே நிறைய லெட்டர்ஸ் வரும் ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட். இன்ஃபேக்ட் ஹி யூஸ் டு மேக் சம் ஆஃப் தம் ரீட் ரெகுலர்லி. அதை சில பேர்லாம் அந்த காலத்துலேயே லெட்டர்லாம் படிப்பா சுவாமிக்கு. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஹீ டிட் நாட் ரிப்ளை டு தெம். சம்டைம்ஸ் ஹீ ஈவன் மேட் ரிப்ளைஸ். சில பேர் எழுதினதுக்கு ரிப்ளையும் எழுதியிருக்கார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திலகவதி ஐ திங்க் ஹஸ் காட் சம் ரிப்ளைஸ் அண்ட் எல்லாத்தையும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கா அவளுடைய புக்கில். அதை குரு விளையாடல் அந்த மாதிரி சில பேர் they have even got replies. But mostly he will be attending to their problems and their problems will be getting solved. We do not know at what level he works. சரணாகதம் மேகசின் வந்து எந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சோம்? 2002 after Bhagawan's Mahasamadhi. ரைட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் புக்ல இருந்து நீங்க தான் அப்ரூவ்? இல்லை, ஜஸ்டிஸ் அருணாச்சலம் வாஸ் தி எடிட்டர். அப்புறம் 2007 ஜூலையோ ஆகஸ்டோ he said I should be the editor. அப்போலேருந்து தான் நான் பண்ணிட்டுருக்கேன். அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கு முன்னையும் இந்த ப்ரூஃப் ரீடிங் கரெக்ஷன் அதெல்லாம் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. ஸோ சரணாகதம் ஃப்ரம் 2007 ஜூலையோ ஆகஸ்ட், ஐ திங்க் ஜூலைன்னு நினைக்கிறேன். அப்போலேருந்து பிஃபோர் தட் இட் வாஸ் ஜஸ்டிஸ் அருணாச்சலம். பட் அப்போவே இந்த ப்ரூஃப் ரீடிங் அது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். You see, it was a shattering experience. One of the things you have to remember is that he had been sick, ill, for more than 6 months. அவர் வந்து இந்த February மாதம் he came and started staying in the Parnashala to oversee the construction of Madhaviki Vedvarchala. அப்போலேருந்தே his health had started deteriorating. In fact, even when he was giving darshan in the Pradhan Mandir, அப்போவே his health had become very bad. He had been ill for quite some time, for nearly a year before he. அப்போலாம் எப்படி இருக்கோன்னா, we used to be very scared of his state of health and we wanted him to consult a doctor.
but he would not. In fact, he said, if I consult a doctor, Father's work will stop. And he also said, Father keeps this beggar in the kind of health he wants. இது வந்து அவரை மீறி நாங்கள் எந்த டாக்டரையும் கூப்பிட முடியாது. ஏன்னா one might think that we had the independence to call a doctor and ask him to examine. But he was like fire, literally. For example, Dr. Balaraman, who had come to attend on him to check his blood pressure, he was aware of this problem of Bhagawan, and one day he came with the intention of insisting that Bhagawan allow himself to have a medical checkup. And Bhagawan did not allow him to come anywhere near him. The very thought that he must do this. So you can imagine what Bhagavan's powers are. Our ishtapataluriya, we cannot even ask a doctor to come and examine him. It is entirely with his consent only that anything like this could be done. My sister, who's a doctor, Dr. Balaraman was her student, and he wanted to consult her. Independent of that, of course, Sarsa herself wanted to come and have darshan. மே மாதத்தில் வந்திருந்தாங்க பர்ணசாலையில். அப்போ வந்து she suggested to him, will you please come to Chennai with us? We'll arrange everything that is necessary. This was about 20 years ago. We'll arrange every little thing for your entire satisfaction, and we'll have the surgery performed, and you can go back walking. You will be completely cured. This is what she told him. I was present. She was literally crying and making a request to him. And then he said, do you believe doctors cure diseases? Do you believe medicines cure diseases? It is Father. See, that is the kind of person he is. What he said is absolutely true. Unless it is Father's will, the medicine is not going to work. Unless it is Father's will, the doctor will not be able to diagnose or give the correct treatment. It's happening. அதான் இன்னைக்கு ஸோ டாக்டர் சர்சா வாஸ் டெல்லிங் மீ, டாக்டர் செரியன் was doing the heart transplantation. He was first in India to do that. And the hearts were procured by my sister as pathology head of department. She was able to get the hearts from people who are brain dead, and அந்த மாதிரி தான் அவள் சப்ளை பண்ணி தான் he was able to perform the operations. In one of the cases, a very rich person from Mumbai, she had come, she had a 1-year-old child, she was again pregnant, and she had this sudden heart attack. She was rushed to Cherian's hospital for possible transplantation, and so they were looking for a suitable heart, and constantly the telephone calls were going up and down, and she finally located something in Chengalpattu and then persuaded those people to donate the heart, and this was done, and she was rushing to the hospital. But meanwhile, due to a whole lot of circumstances, the life support system had been withdrawn and the person had died just 5 minutes before she walked in with the heart. You see, this is God's work.
We think we do it. We think we arrange everything. We think everything can be arranged. But God has the final say. This is what happens. And this is what Bhagawan said. So we were all gradually getting used to the idea that this could be the final. And we all knew his potentiality to cure himself, to cure anybody. Cancer third stage இருக்கவளெல்லாம் cure பண்ணியிருக்கார். Just by telling them, without even doing anything to them, just by telling them, Father's cured you, you can go back, and they have cured. So we know Bhagavan's potentiality. But then he made us read the Nityanandaன்னு ஒரு saint மகாராஷ்டிராவில் மும்பை பக்கத்தில் கணேஷ்புரி நித்யானந்தா. அவர் he was also doing several miracles every day, and he fell ill, and one of the devotees asked him, can you not cure yourself? You are curing so many people, can you not cure yourself? And he said, that is not for this body, that is for others. So this is the pure selflessness of the Jnani. He made us read it several times, and we knew why. He could not apply those curative powers to himself. That's all meant for the devotees. That's all meant for people who come to him for succor, not for himself. But after he left his body, so many things happened which bore out what he said. This beggar can do so much more when he is outside his body. This is what he kept saying. He can do so much more once he is outside his body. And that's what has happened. நான் சமாதி இந்த டேட்டில் ஆயிடுவேன் எல்லாம் உண்மை சொல்ல என்ன சார். Because according to him, there is no such thing as death, because he was not his body. Yes. He had already merged with the total. He had already died to this body. Because that's what he meant when he said Ramdas murdered. Ramdas killed this beggar, he said. He had already died to the body. So there can be no second death for him. Certainly. In ashram, or can you please explain? Everywhere. He is inside. He is inside. அன்றாட டெய்லி லைஃப்ல நம்மளோட பகவான் ஆமாம் கட்டாயம் இருக்கார், கட்டாயம் இருந்துகிட்டே இருக்கார். அது இன்னது தான் அப்படின்னு ஹைலைட் பண்ணி சொல்ல தெரியல எனக்கு. பட் many times I have felt this. பகவானோட சிலாமூர்த்தி you ever felt that it's I mean அது ரியாக்ட் ஆகும் பண்ணுறது நிறைய எக்ஸ்பிரஷன்லாம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகும். If you watch closely, if you watch every day, you will find the expression changing.
நல்ல அந்த சிலாமூர்த்தி வந்து அஃப்கோர்ஸ் அவரே தான் அதுக்கு பிரதிஷ்டை பண்ணினார், ஆத்ம பிரதிஷ்டையும் பண்ணியிருக்கார். அதனால் இட்ஸ் எ லிவிங் ப்ரெசன்ஸ், அதை பற்றி சந்தேகமே இல்லை. அதே மாதிரி வேற மகான் யாராவது பண்ணியிருக்காங்க? அது மாதிரி யாரு? அவ இருக்கும் பொழுதே அவளுடைய சிலை ஸ்தாபிச்சு அதில் தங்கிட்டே இருக்கிற பவரை ஆன்மாவை உள்ள அதில் செலுத்தி அதுதான் இனிமே அவங்களை காப்பாற்ற போகிறது. தட் இஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வேற யாரும் அப்படிலாம் யாரும் ஓவர்ட்டாக சொல்லலை. பட் ராமானுஜர் வந்து he was one person. அவர் ஜீவேந்தராக இருக்கும்போச்சே அவருக்கு சிலை வடிவம் கொடுத்தா. இட் இஸ் செட் தட் அந்த கண்ணு திறக்கச்ச ஒளி வச்சு பண்ணுறாளோன்னு, அப்போது இவருடைய கண்ணிலேருந்து ரத்தம் அடிஞ்சுதான். தட்ஸ் வாட் தி சே. ஸோ ஆப்வியஸ்லி தட் வாஸ் கிவன். அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் ராமானுஜருடைய சரீரத்தையே ஸ்ரீரங்கத்தில் கோவிலில் வச்சுருக்கான். ஆமாம், இட் இஸ் ஸ்டில் ப்ரிசர்வ்டு. அவருடைய நிஜ ரூப சரித்திரம் இது சிலாரூபம் இல்லை, நிஜ ரூபமே இருக்குது. ஆமாம், ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இந்த சிலை இருக்குது, ராமானுஜருடைய இந்த சிலை இருக்குது. வேறு அந்த கண்ணில் வந்து திறக்கும்போது ராமானுஜருடைய ஓன் கையிலேருந்து இது வந்தது. அந்த சிலை ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருக்குது. ஸ்ரீபெரும்புதூரில் தான். ஐ திங்க் யூ ஹவ் கான் தேர் அண்ட் யூ ஹேட் தட் போய் தலையை முழிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்து ஏமாத்திட்ட ராமானுஜரை. யூ நோ தட்? That is what is being body conscious. நீங்களும் பகவானோட கூடவே ஐக்கியமாயிட்டிருக்கேன். நாங்களாம் பகவானை தரிசனம் பண்ணியிருக்கோம். பகவானுக்கு அப்பப்போ டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய பேர் பகவானை பார்த்து தரிசனம் பண்ணிடுறோம். தட்ஸ் தேர்ட் கேட்டகரி பீப்புள் ஹூ ஆர் கிவன் ஹிம். யார் பகவானை பார்த்துட்டு வந்திருக்கா, தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. இப்போ எல்லாரோட ஒப்பீனியனும் பகவான் நம்மளோட இருக்கார் அப்படிங்கிறது. ஆமாம், இட்ஸ் சர்டிஃபைடு, எவ்ரிபடி ஃபீல்ஸ் இட். ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக பகவானவே பார்க்காம இருந்து பகவானோட நாம கேட்டு அல்லது பகவானோட ஃபோட்டோவை பார்த்துவா பகவான் மேலே வச்சுருக்கிற ஒரு அதீதமான பிரியமும் ஒரு பிரேமையும். அப்போ அவளோட பகவான் வந்து ரொம்ப இன்டலெக்சுவலாக வந்து ப்ளே பண்ணுறார், பாடுறார். அவளோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்மளை விட அவளோட பகவான் கூட நிறைய லீலை பண்ணிட்டு இருக்கேன். பண்ணுவா. அது எதனால? இல்லை, அவளுடைய பக்தி தான். நாம் எவ்வளவு கொடுக்குறோமோ அதுதான் நமக்கு திருப்பி வருது. That is what Krishna repeatedly tells in Bhagavad Gita. And that is the reason why the ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள் எல்லாரும் they were able to feel the living presence of God and they were able to merge with him ultimately in the body. அந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய பாக்கியத்தை தந்திருக்க. ஏன்னா அவளுடைய பக்தி அதுதான் அதை அவளை ஈர்த்திருக்கு. ஆமாம், இன்டென்சிட்டி, சம்திங் இன் தெம் விச் கோஸ் டு காட். அதுதான் பகவான் ஒரு இடத்துல சொல்கிறார், even if a person has some association with this beggar, or even somebody after fighting with this beggar, after fighting with this beggar recollects it at a later date, he is bound to gain both in this life and after. So that is his assurance.
தட் இஸ் இஸ் அஷூரன்ஸ் தட் அவருடைய நினைப்பே போகிறோன்றார். நீங்கள் சண்டை போட்டால் கூட பரவாயில்லன்னு. திஸ் ரிமைண்ட்ஸ் மீ இந்த ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிபு எல்லாம் சண்டை போட்டு தானே இருந்தார் பகவான்கிட்ட. அண்ட் ஈ கேவ் தம் ஆல் சாட்சியம் கொடுத்துருக்காரு அவர். they were all absorbed in him. அண்ட் தர்மபுத்திரர் கேட்குற இந்த மாதிரி சிசுபாலன் மாதிரி பர்ஃபெக்ட் ரோகு சதா திட்டின்னு இருந்தான் கிருஷ்ணனை. பட் we all saw him enter into Krishna when he was beheaded by Krishna அப்படின்ட்டு வியாசர்கிட்ட கேட்குறார். வியாசர் சொல்கிறார், இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ரிமெம்பரன்ஸ்.